Hello everyone. In the previous video, we were discussing the concept of the electric field at any point on the surface of a charged conductor, and that equation was E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is what? Sigma is surface charge density, epsilon naught is free space permittivity, E is electric field at any point on the surface of a charged conductor. In a vectorical representation, E vector is equal to sigma upon epsilon naught multiplied by n cap, where n cap is unit vector normal to the surface of a charged conductor and it is radially outward. This is what the concept we dealt in the last class. Now let us go for the new concept according to your syllabus point of view, and the new concept is behavior of conductors in the electrostatic field. Before going to understand the given concept, first we should know the two basic terms. The first term is electric field, second term is conductor. Electric field means what? The region around a particular point charge in which another charge experiences a force. That region is known as what? Electric field. I repeat, the space around a charge in which another charge experiences a force, simply that space or a region is nothing but what? An electric field. The same way, one more term we have is what? Conductor. Conductor means what? Conductor is a substance which is used to carry electric charges from one place to another place. In other words, the material or substance is said to be conductor if it allows electric charges through it very easily. Simply, this is what the basic definition of conductor. And the examples for conductors are, the first one is what? Iron, cobalt, nickel, steel, alnico, ticonal, etc. These are what some of the best examples for what? That is conductors. General thing is what? All metals are good conductors. All metals are what? The good conductors. This is what the term of about conductors and electric field. See, when a particular conductor is placed in presence of an electrostatic field, how conductor behaves and what are the experimental results are going to obtain. Simply such content is nothing but what? Some important results regarding the behavior of conductors in presence of external electric field. See, the important results regarding electrostatics of conductors are, the first result is what? Inside the conductor electric field is zero. It means net electric field intensity in the interior core of a particular conductor is found to be zero. Simply this is what the first experimental result regarding electrostatics of conductor. The second one is what? The electric field lines are always normal to the surface of a charged conductor. In other words, at the surface of a charged conductor, the electric field must be normal to the surface at every point. Simply this is what? The second experimental result regarding electrostatics of conductor. And the same way, third one more we have is what? The electric potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value as on its surface. Simply this is what the third important result regarding electrostatics of conductors. The same content we have taken, it is what? Electric potential is constant for the entire conductor. Say, for example, if you consider this is what one of the spherical conductor. This is what? The spherical conductor, and if it is charged, charges are always accumulated over the surface of a charged conductor like this. If we measure the amount of electric potential here, the surface, whatever the potential it has, the same amount of potential we have at any point inside the conductor. It means throughout volume of a conductor, if we measure the electric potential, the amount of electric potential remains constant. Therefore, the electric potential is constant for the entire conductor. This is what the next experimental result regarding the electrostatics of conductors. The same way, one more we have is what? Charge resides on the surface of a charged conductor. In other words, in the first chapter itself I told you the properties of electric charges. Charge is conserved, charge is quantized, charge is additive in nature. On the basis of it, charges are always reside over the surface of a charged conductor. On the basis of it, directly we can write charge resides on the surface of a conductor. Simply this is what? One of the experimental or important result regarding electrostatics of conductor. And the next one more we have is what? Electrostatic shielding. Electrostatic shielding. Basically, shield means what? To protect something from external influences, nothing but a shield. Generally, electrostatic shielding means what? The method of protecting certain region from the effect of electric field. Simply that method or process is known as what? Electrostatic shielding. Generally,
the process used to protect certain region from the effect of electric field, simply that process is known as what? Electrostatic shielding. And the basic applications of electrostatic shielding are, the first one is what? The electrostatic shielding is used to design TV cables, and one more, to protect sensitive instruments from the electrical influence. Then there is a use of what? Electrostatic shielding. I repeat, to design the TV cables where there is a use of electrostatic shielding. Second one is what? It is used to protect some sensitive instruments from outside electrical environment. Simply this is what the second basic application of what? That is electrostatic shielding. And the next one more we have, that is electric field intensity at any point on the surface of a charged conductor is given by E vector is equal to sigma upon epsilon naught n cap, where n cap is unit vector normal to the surface of a charged conductor, sigma is the surface density of a charge, epsilon naught is free space permittivity. This is what the equation we derived in the previous class. This is also known as what? One of the experimental result regarding the electrostatics of conductors. These are known as what? That is important results regarding electrostatics of conductors. I repeat the same content one more time. Say behavior of conductors in an external electric field, or the behavior of conductors in the electrostatic field means when a conductor is placed in presence of external electric field, how conductor behaves and what are the experimental results are going to obtain. Simply this content can be understood by the help of some of the experimental or important results here. Say the first important result regarding the electrostatics of conductors or the behavior of conductors in the electrostatic field is interior core of a conductor can have no excess of electric charges in a static situation. On the basis of it, inside the conductor electric field is zero. I repeat, the net electric field intensity inside the conductor is zero. This is what the first experimental result regarding electrostatics of conductors. The same way, basically, as we know that in the first chapter, electric field lines are always normal to the surface of a charged conductor. On the basis of it, at the surface of a charged conductor, electric field must be normal to the surface at every point. Simply, this is what the second experimental result regarding the electrostatics of conductors. The same way, third one more we have. It is what? That is electric potential is constant for the entire conductor. In other words, the electric potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value as on its surface. For example, consider one of the spherical conductor. When it is charged, the charges are accumulating over the surface of a charged conductor. And the next one, if you measure the electric potential at any point over the surface of conductor, that potential, let it be V. The same amount of potential we have at any point throughout the volume of a conductor. The same result I have written here is what? The electric potential is constant for the entire conductor, or the electric potential is constant throughout the volume of a conductor, even it has the same value as on its surface. Simply this is what the term of about that is electric potential is constant for the entire conductor. And one more we have, it is what? Charge resides on the surface of a charged conductor. In other words, accumulation of charges takes place over the surface of a charged conductor. Simply this is what the next experimental result. And one more we have, this one, that is the electrostatic shielding, method of protecting certain region from the electric field. The method of protecting certain region from the effect of external electric field. Simply that method or process is known as what? Electrostatic shielding. Applications of electrostatic shielding are, the first one, to design the TV cables where there is a use of electrostatic shielding, to protect some certain electrical instruments, to protect some sensitive instruments from the effect of electrical environment where there is a use of what? Electrostatic shielding. These are what the two basic applications of electrostatic shielding. And the last one more we have, that is electric field intensity at any point on the surface of a charged conductor is found to be E vector is equal to sigma upon epsilon naught n cap, where n cap is unit vector always normal to the surface of a charged conductor, sigma is the surface density of a charge, epsilon naught is free space permittivity. This is what the concept of about behavior of conductors when they are placed in presence of external electric field. I repeat the whole concept in Kannada because most of our students who are very much familiar with Kannada. So, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ behavior of conductors in the electrostatic field ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ?
this is one of the region or space around the charge or the charge. For example, is plus q on the region or space around the charge or the q charge on the region of this space ಇದೆ ಇದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 1 ಕೂಲಂಬ್. ಇದರ ಸಮೀಪ ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಯಾವುದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ ಐರನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ನಿಕೆಲ್ ಬರೀತೀವಿ, ನಿಕೆಲ್ ಬರೀತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಕಾನಲ್ ಬರೀತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೋ ಬರೀತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲಾಯ್ ಬರೀತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ electrostatics of conductors ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಯಾವ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಏನ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಓದೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ ಥ್ರೂಔಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೋದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳಗೂ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಮೆನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ರಿಸೈಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟಿವಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐತಿ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದಾವ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಪಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಏನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.